Karibu tena mtazamaji ndani ya Business Tuesday, Biashara Tuesday, ukiwa na mimi Vincent Kirosu, kibero taniita mpishi mpakuzi mtazamaji. Siku hii ya leo tukiwa na mfululizo wa vipindi vya kazi na mali mtazamaji. Na kumbuka kwamba hapo baadaye nitakuwa natoka hapa moja kwa moja na kuelekea katika eneo la Umoja ina kwa ambapo mtazamaji nimekuandalia kipindi ambacho kitakuwa kinakujia mbashara, yani moja kwa moja. Jamaa fulani anafanya kazi ya ni kinyozi, vile ni kinyozi jamaa huyu, na kinyozi chake cha aina yake, manake niliwahi fanya kinyozi wakati fulani na yeye, lakini ameimprove, amepiga hatua. Na hiyo ndio raha ya kazi na mali, kuona kwamba baada ya muda umepiga hatua, kwa sababu ya ile impact ya kazi na mali inakuwa vizuri zaidi ya mtazamaji. Basi karibu mtazamaji kwenye kipindi hiki ambapo tuanza kabisa, tunaanza mtazamaji kwa kuangalia safari ya kazi na mali. Manake kazi na mali mtazamaji ni kipindi ambacho kilianza nakumbuka kwamba kipindi cha kwanza kabisa kwenda hewani cha kazi na mali kilienda hewani mnamo tarehe 21 mwezi Disemba mwaka 2019 mtazamaji, ikiwa ndo kipindi cha kwanza kabisa cha kazi na mali. Wakati huo mtazamaji nikiwa na ubwaba shingoni, hata kuvaa ilikuwa shida, nyele kutengeza ilikuwa matatizo kweli. Mwili ulikuwa ndo hivyo umenyongonyea, lakini kwa neema za Mungu tumekipiga mtazamaji ndani ya miaka miwili zaidi na ushei mtazamaji, tumekipiga kazi na mali. Na yote tuwasema asante sana. Sababu gani na kupatia safari hii ya kazi na mali? Ni kwa sababu ya kukuhongera wewe, manake ulianza nasi wakati hule tukiwa ndo kama hivyo tuajitapa tuatafuta miguu yetu mtazamaji, kujitia nguvu. Ukatembea nasi mtazamaji safari nzima, huku tuachia njiani kwa kuchoka nasi. Umetembea nasi mtazamaji safari yote hiyo, kufanya makala yote hayo hadi sasa hivi kwa karibia vipindi 100 vya kazi na mali, yani episodes almost 100 za kazi na mali ambazo tumezifanya mtazamaji. Ni kwa sababu yako mtazamaji, ni kwa sababu ya kutushika mkono. Kwa hivyo mtazamaji, kipindi cha kwanza ambacho ningependa kukugusia tu, ambacho tulikifanya, ambacho huenda ulikitazama na ukasahau, ni kipindi mtazamaji kuhusiana na ufundi study. Kuna kijana mdogo sana alinigusa sana moyo. Manake alikuwa shuleni, akatoka shule upili, kabla hajaenda shule ama ajaingia katika masomo chuoni mtazamaji, akawa anatafuta shughuli ya kufanya. Afanye nini? Ajitafutie fedha za kuenda shuleni mtazamaji. Manake alikuwa anatoka kwa familia ambayo kiukweli uwezo wake mdogo, kwa hivyo ikabidi ajitafutie mbinu za kutafuta hela, na akawa anatengeza maua fulani yale ya kutengeneza, yani inaitwa paper craft, ile ufundi study. Na ndio ningependa tuangalie kwa kiduchu tu makala haya mtazamaji alikuwa namna gani, na bila shaka tupate kuzungumzia makala tuliyofanya wakati ambapo mtazamaji pia gonjwa la COVID ndo kama hivyo lilikuwa limetua nchini mtazamaji, na ilikuwa kwa kweli vigumu kujaribu kujitunza, kujaribu kukufahamisha. Kwa hivyo hata ilikuwa inabidi tujifunike vile vitamvua ama barakoa mtazamaji, kwa namna gani tujitunze. Kwa hivyo hata sauti wakati mwingine zilikuwa zinatoka vizuri. Hebu tazama kwa kidogo tu makala haya alafu tuyazungumzie. Pole, nilishika moja hapa, ni sijui kama niliharibu ama iko sawa. Uko haribu. Uko haribu. Ipo sawa bana. Ipo sawa. Sasa bwana, nikiangalia kitu kama hiki ulivyokitengeneza hiki bana, ni idea moja mufti sana, wajua, tena ni wazo ambalo kwa kweli ni very unique ulivyosema mwenyewe. Naam. Ile wazo ulianzaje kupata mawazo kama haya? Kwanza tuanzia hapo. Naam, muda mrefu. Sasa ni kuanzia huko, nikikumbuka vizuri nitasema tuko fupi. Sasa ilikuwa 2012 around hapo. Sasa tulikuwa tumeenda museum huko hivyo tukiwa kishule, na tukiwa huko tukapatana na watu walikuwa na project fulani ilikuwa inaitwa Naimi Huu. Sasa juu nilikuwa darasa la 6, sasa walikuwa nakuuliza ukiingia Nairobi nini unaona? Nini inakufurahisha na Nairobi yenye ukiona zile mji zingine hakuna? Sasa kutoka hapo ndio walikuwa wanakupea karatasi, wanakuambia uchore picha yako venye unafikiria Nairobi ikiwa. Sasa ndio after hapo mimi nikachora building ya KICC
zikiwa hizo mbili, ile ndogo na ile refu. Na ndi kutoka hapo ndo sasa nikaanza kufikiria ubunifu fulani, nikaona naweza tengeneza kitu mimi mwenyewe. Naam. Kwa hivyo kabla ya kutengeneza, kwanza wewe ni mchoraji bado? Naam. Mzuri tu? Naam. Lakini kuchora niliacha. Kwa nini? Niliona tu ni kitu popular. Sasa nikaamua kufanya kitu unique, kitu watu wengi wafanyi. Juu kuchora unapata kila mtu anachora. Sasa nikaona acha nijaribu side nyingine, juu hata simba anatafuta venye anaweza winda mnyama. Bila shaka. Naam. Alafu wewe nakuona ni kijana mdogo sana hivi. Umri wako wa miaka mingapi? Na mtazamaji, kijana huyu anatoka maeneo ya Kawangware, kule mtaani Kawangware, maeneo ya Westlands. Mtazamaji ndiye anatoka, na kwa kweli ni kijana mdogo huyo. Miaka hiyo alikuwa na umri wa miaka 20, alikuwa na miaka 20 wakati huo, akiwa anajitafutia hela za kwenda shuleni. Mtazamaji, na tulipomwangalia kwenye mtandao akatuma ujumbe akasema angependa jamani kuhusishwa kwenye kipindi, tukampatia nafasi akajituma. Sasa hivi najua kwamba yupo shuleni, angalau ameanza masomo yake, mwaka wake wa kwanza chuoni, akisoma masala haya mtazamaji ya teknolojia. Tuamtakia kila laheri, manake kijana mdogo, lakini wakati huo akasema kiukweli siwezi kaa nyumbani nikilia tu, lazima nifanye jambo la kuleta angalau hela mezani, na bila shaka hela ambazo huenda zikamsaidia mtazamaji kuendeleza masomo yake. Kumaanisha nini mtazamaji? Kipindi cha Kazi na Mali ni kwa ajili ya kila mmoja, awe mwanafunzi aliyeko shuleni, bora tu ana uwezo wa kufanya kitu mtazamaji cha kujikuza kimaisha, tunampatia nafasi mtazamaji. Si eti ni mwanabiashara yule ambaye amebobea tu, lakini hata wale ambao wanaanza, hata wale wavumbuzi, yani innovators mtazamaji, pia tunawapatia nafasi ili kwamba wapate mtazamaji kujihusisha katika shughuli hiyo mtazamaji. Mambo yanakuwa mazuri zaidi. Kwa hivyo naamini kwamba funza mengi sana kutokana na makala hayo wakati huo, lakini kukumbusha kwamba makala haya mtazamaji pia yapo moja kwa moja katika mtandao wetu wa YouTube. Ukienda utafute kule kwenye Kazi na Mali, utafute makala haya ufundi study, utayapata iwapo ungependa kufuatilia uone kidogo alivyofanya wakati huo. Labda ukuwa na nafasi ya kukiangazia kipindi hicho wakati huo, unaweza ukaingia pale mtazamaji, ukasubscribe kwenye YouTube yetu mtazamaji, na bila shaka kuangalia zile video. Basi moja yako ikiwa hii ni ufundi study, utaipata pale mtazamaji na utaifuatilia uone kijana mdogo huyu alikuwa anafanya nini, alikuwa anajihusisha na nini, kutengeneza zile karatasi zikawa maua mazuri, mapambo mazuri ya kuweka nyumbani, yako kwenye gari lako, kwenye ofisi mtazamaji. Na pia unaweza ukamsupport kwa namna moja au nyingine mtazamaji, manake ndio uzuri zaidi kwamba mtazamaji, mwisho wa siku tuweze tukasaidiana ili tukapiga hatua za maisha pamoja, manake uchumi huu na tuhitaji sote katika taifa la Kenya. Hile ni kama mtazamaji kutengeza kuamba ile ngozi ya mpira na ngozi ya ng'ombe na kuiunda mpira. Kila mtu anavutia kwake, alafu mwisho wa siku mnaunda kitu kimoja ambacho kinakuwa ni cha umuhimu zaidi kwa taifa zima mtazamaji. Basi baada ya kutoka kule kwa kijana mdogo huyo mtazamaji, nilifanya kipindi ambacho kiukweli kilinifurahisha sana, kipindi cha mwanadada ambaye kiukweli hana uwezo wa kuona vizuri kutoka upande ule wazima, maana hana uwezo kabisa wa kuona vizuri, ana upungufu wa kuona mtazamaji, lakini hilo pia halijamzuia kujituma. Manake pia anaunda mapambo ambayo mtazamaji ni ya kuweka nyumbani. Anatumia chupa kuku zile ambazo zimetupwa baada ya watu kutumia vinywaji, wanazitupa na kuzirusha pale. Msichana huyu anazichukua mtazamaji, mwanadada huyu anaziunda vizuri, anazisafisha, alafu anaziweka mapambo, yanakuwa ni mapambo mazuri zaidi mtazamaji. Kwa hivyo ningependa tuangalie makala ni kiduchu tu mtazamaji, kwa ukubwa zaidi makala utayapata kwenye mtandao wetu wa YouTube mtazamaji. Hapa ni kukuonyesha tu safari ya Kazi na Mali, utazame. Basi tuangalie kipindi hiki ambacho mtazamaji nilikipa neno ulemavu sio kikwazo. Kwamba ni mwanadada ambaye anajituma sana katika Kazi na Mali, katika hali ya kutafuta riziki kutokana na kutengeneza mapambo ama kutia nakshi, ili kwamba unapoketi kule kwako nyumbani ukiweka vifaa hivi na mapambo yake ambayo anayatengeneza kwenye chumba chako basi cha
sebule ama sebuleni mambo yanakuwa mazuri hata zaidi. Karibu sana Gladys kwenye mazungumzo yetu siku ya leo. Habari gani? Njema sana. Unaendelea vizuri? Naendelea vyema. Nimefurahi sana kukuona. Asante. Ulitutumia ujumbe kwenye Facebook yetu ukatuambia kwamba unafanya kazi nzuri, nikatazama zile picha ambazo ulinitumia na kwa kweli zilikuwa nzuri kabisa. Na leo hii basi nimekuja moja kwa moja kujionea kama vile unavyofanya kazi. Hauna uwezo wa kuona vizuri ama una upungufu katika kuona? Nina upungufu kidogo katika kuona. Labda ilianza vipi? Ulizaliwa hivyo ama labda katika ukuaji wako ukajipata umeingia katika hali hiyo? Nilizaliwa hivi. Hali hiyo imekuaje katika maisha yako kukua? Labda ulijiona ukiwa tofauti na watoto wengine? Imekuwa ngumu kuchekelewa kidogo ukianza shule, mara unaona hivi. Lakini wakaja wakanizoea na wakanielewa. Hata walimu walikuwa wananielewa sana, wanasema nikipata shida niwaambie. Ndivyo nikakuwa vyema sasa mpaka wa leo. Hivyo vile umekuwa hivi watu wakawa wamekukubali na wewe mwenyewe ukajikubali. Wewe mwenyewe ukuwa na ule wasiwasi ama kujiona ufai ukiwa na wanafunzi wengine ama ukiwa na watoto wenzako, au kuona kama mbona mimi niko hivi? Nakumbuka mimi nikiwa utotoni nilikuwa naogopa kwanza kupelekwa shule sana. Nilikuwa nalia, naona watoto watanichekelea, nakataa kwenda shule. Lakini vile walinikaribisha, walikuja kunizoea wakanikaribisha, nikakuwa sasa nikajikubali hata mimi jinsi nilivyo. Na mama yangu alisema nijikubali kuwa hivi ndivyo Mungu alichagua kuniumba. Na niko na uzima kama wanafunzi wengine. Nijikubali jinsi nilivyo. Kwa hivyo shuleni ulikuwa unafanya vizuri, unaandika vizuri, unasoma vizuri bila usaidizi wa mtu mwingine? Usaidizi labda kusomewa tu kidogo, lakini pia mimi nilikuwa najisaidia penyewe pale ambapo ninajiweza. Ni talanta tu ama ulifunzwa haswa kuanzia mwanzo mpaka mwisho? Hizi ni talanta. Na ulijuaje una talanta kazi kama hii na shughuli kama hii? Manake si kawaida tu mtu kuamka asubuhi na kujipata kufanya jambo. Ulijuaje? Ile mtu anaweza tafuta kazi alafu akose, unaketi chini unajaribu kitu hivyo. Unajua ukijaribu unakuanga katika hali ya sasa hii inaweza ama iwezi. Unajaribu kidogo kidogo, unaenda kuzururisha watu wanakutia moyo. Hivyo tu jinsi ndivyo niliendelea sasa. Nikajipata ninaweza tengeneza. Umesema kwamba mnashughulika haswa ama wewe mwenyewe unashughulika na kuangalia kwamba zile chupa ambazo zimegeuzwa taka, zimetupwa mahali, unazichukua? Ninazichukua, ninazisafisha, zinakauka, alafu nazitia pambo kama hii. Na bila shaka ni mwanadada anakwenda kwa jina Njeri. Mwanadada huyu anatoka upande wa Zimmerman, mtazamaji, na hana uwezo mkubwa wa kuona, lakini hilo halijamzuia kujitafutia riziki. Aliamua kwamba hawezi akaenda barabarani na kuchukua bakuli na kusema mia gimoro na kusema nipatie. Alisema kwamba atajichapia kazi mwenyewe na bila shaka mambo ya kuwe mazuri, mtazamaji. Na hilo lilinitia moyo sana kwenda kuzungumza naye na kujua anavyofanya, mtazamaji. Anajishughulisha namna gani? Manake kama hana uwezo wa kuona basi anatengeza aje yale maridadi na yale mapambo, mtazamaji. Na kwa kweli kilikuwa ni kipindi ambacho kilivutia sana, mtazamaji. Ukitaka kukitazama kwa undani na urefu zaidi, basi mtazamaji ingia kwenye mtandao wetu wa YouTube Kirk TV Kenya na usubscribe bila shaka, mtazamaji, na uweze kufuatilia makala hayo, uone mwanadada huyo Njeri anafanya shughuli hizo kwa namna gani, anajituma namna gani, na anategemea kufika wapi maishani, mtazamaji. Kilichonifurahisha kwamba, mtazamaji, kazi yake hii anayoifanya si eti tu ni ya kujitafutia riziki, lakini pia ni ya kutunza mazingira. Maana zile chupa ambazo tayari, zile chupa za glasi haswa ambazo tayari, mtazamaji, zimekwisha tumika kwa vinywaji na zikarushwa,
si tu hatari kwa binadamu, lakini ni hatari kwa mazingira pia. Manake kesho na kesho kutwa, mtazamaji, itakuwa tena hatuna mazingira mazuri, manake yatakuwa yamechafuliwa na zile chupa. Kwa hivyo anachukua kwanza, anasafisha mazingira, na bila shaka basi anajiundia riziki. Lakini pia anajituma zaidi na kusema kwamba ulemavu sio kikwazo, ulemavu sio kikwazo. Hata wewe kule nyumbani ambao labda una ulemavu wa namna moja au nyingine, unaishi na ulemavu, labda mkono wako una tatizo, macho yako, kinywa chako, masikio yako, mguu wako, mtazamaji, ni nafasi ya kuhimizwa na bila shaka kumotishwa kwamba haijalishi hali yako, kwa hali zako zile ambazo upo, bila shaka Mungu anaweza akakusaidia, na wewe mwenyewe ukijituma kwa uwezo na nguvu zako unaweza ukachapa kazi. Na mimi Vincent Kirusi niko hapa, nitakuangazia na kupatia nafasi ya kuzungumzia kazi yako na shughuli zako ambazo unazifanya kwa namna ya kutafuta riziki. Mtazamaji, kumbuka kwamba ni kipindi hiki ambacho mtazamaji tunakifanya maalum zaidi ndani ya Business Tuesday. Mtazamaji, la muhimu zaidi tukiomba ushirikiano wako mtazamaji, tukiomba ushirikiane nasi mtazamaji. Hashtag ya juma hili tukisema ni tujenge Kirk TV, I support Kirk TV mtazamaji, na mambo yanakuwa mazuri zaidi mtazamaji. Nikumbusha kwamba una uwezo, una nafasi ya kuhusika nasi, kushirikiana nasi mtazamaji, kuingia ubia nasi mtazamaji, ili kwamba tukuletea makala mazuri zaidi, vipindi vizuri zaidi mtazamaji katika runinga yetu hii mtazamaji. Unaweza ukafanya namna gani? Unaweza ukaingia mtazamaji na ukaangalia kwamba kwenye paybill pale unaweza ukasema kwamba ukatuma mchanga wako kupitia nambari ya paybill 4019613, account ikiwa ni partner mtazamaji. Na ukifanya hivyo, nasi tutakuahidi kwamba hatutakuangusha, hatutakufeli, hatutakuleti down, maana yake takisha kwamba tumekuandalia makala mazuri ya vipindi mbalimbali, si kazi na mali tu mtazamaji, bali vipindi ambavyo kujia hapa runinga ya Kirk, na bila shaka kuongezea vipindi hata vingi zaidi. Baada ya kutoka kule Zima, maana ambapo tulifanya kipindi hicho nafikiri mwaka 2020 mwezi wa 7 mtazamaji, tutaingia tuangalie kipindi kingine ambacho nilikifanya mwanzoni mwa mwaka 2020 ule Januari, kipindi kuhusiana hiki mtazamaji na sharubati asilia. Mwanadada kutoka upande wa The River kule anatengeneza sharubati mtazamaji asilia, yani ile natural juice niseme tu, maana yake wengi wanauliza sharubati ni nini? Sharubati ni juice. Kwa hivyo anatengeneza ile natural juice mtazamaji, bila kuweka vihifadhi vyovyote, yani hakuna preservative yoyote kule. Na pia mtazamaji, kikawa ni kipindi ambacho kilipendeka kweli kweli, kipindi ambacho kilienzika kweli kweli, na nikipenda nikugusishe tu mtazamaji na nikumbushe kwamba kwa urefu wa kipindi hicho, ingia kwenye mtandao wetu wa YouTube, utakipata kwa urefu zaidi. Sharubati asilia hewani. Sikuamka tu siku moja na nikaamua nataka sasa kwenda kwenye biashara. Niliwaza sana kwa muda mrefu. Mimi pia ni Mkristo, kwa hivyo niliomba, nikauliza Mungu anipatie hekima ya kujua nita transition aje. Na baada ya miezi kadhaa, hata zaidi ya nadhani ni zaidi ya miaka, let's say miaka miwili, ndio sasa nili make your decision kabisa na nikaweza ku transition. Naam. Yeah. Naam, tuzungumzie sasa tofauti ya zile sharubati nyinginezo ambazo tutazitaja kwa majina kwa sababu unazozijua mwenyewe, zile ambazo zinauzwa kwenye maduka na yale namna gani, na zako hapa tofauti ni gani? Nyingi ambazo utazipata kwenye supermarket zimewekwa kwenye shelves, zimetengenezwa kutokana na a mixture of chemicals. Ni ujuzi fulani watu somea, watu wenda shuleni wanasomea. So ni a mixture of chemicals. Zingine ni nzuri, hazitadhuru, lakini zingine si nzuri. Na hivyo ndio dunia ipo, kwa sababu si rahisi sana kutimiza mahitaji ya society kwa kutumia vitu tu ambavyo ni natural. Na ndio maana pia kuna hizo zingine. Yeah. Sasa tofauti kati ya hizo na hizi zetu tunatumia vitu asilia, ingredients asilia. Sijui mnahitaji ingredients kwa Kiswahili. Sema tu viutubishi. Viutubishi, viungo. Tunatumia asilia kabisa. Hatuongezi chochote. Hata sukari, hatutumii sukari ambayo tunanunua kwenye supermarket, ile ambayo ni processed. Tunatumia natural sugar ambayo inatokana na miwa. Yeah. Kwa hivyo tunatengeneza mojawapo wa juice ambazo si utengeneza hapa katika James Juice Bar ni juice ya miwa. So hiyo juice ya miwa ndio tunatumia kuongezea ladha kwenye matunda. Kwa sababu mtazamaji, unajua kwamba matunda yote hayana utamu sana.
na wananchi wanapenda utamu. Vitu vitamu. Yeah, vitu vitamu kawaida, sisi wote tunapenda vitu vitamu. Sasa tunatumia hiyo sugar cane kuongezea utamu wake. Yeah. Kwa hivyo tofauti ni kwamba hamtumii vile vitu vinaitwa vihifadhi ama preservative. Hatutumii vihifadhi. Tunatumia vihifadhi asilia. Sijui kama watazamaji wanajua ya kwamba ndimu na limau ni kihifadhi. Yeah. Hizo ni vihifadhi asilia. So hizo ndio tunatumia. Kwa hivyo tuangalie kwenye kila glasi ya juice. Kuna limau ndani ile kwamba tunajaribu kuweka limau. Sio kwa zote kiwango fulani. Lakini kuna zile ambazo sasa kwa mfano ukitaka ubebe familia yako na unataka kunywa kwa muda wa siku 3, 4, 5, tutahakikisha ya kwamba umechukua aina ya sharubati ambayo iko na limau. Na itakuwa vizuri sana. Itakuwa vizuri kabisa. Baada ya muda. Kabisa. Naam. Watu wamekubali je hii aina ya sharubati, manake si rahisi, haikuwepo kuanzia kitambo, hasa wale watu ambao ni wazee, vijana wajana pia, watoto, unajua wameikubali namna gani? Wameipokea namna gani? Nadhani kulikuwa na msisimko wa aina hii ya sharubati katika jamii. Kwa hivyo ilikuwa rahisi sana kwetu kuanzisha hata kuendelea na biashara kama hii. Watu wengi wameanza kuifanya. Wananchi wengi wa Kenya na duniani kote sasa wanatafuta vitu asilia. Kwa hivyo hii ilikuja right on time, kwa wakati ufaao. Yeah. Kwa hivyo haikuwa vigumu sana kuingia ndani. Kweli Usiende mbali. Acha nipate kitu changu hapa kwa raha zangu Tamu sana. Na bila shaka inanikumbusha enzi hizo, mtazamaji. Hiyo sharubati ilikuwa tamu kweli kweli. Najua kwamba upande ule wa pili hata waelekezi wangu akiwemo Bwana Robert na Bwana Eliud wanameza mate, lakini si neno. Mkitaka basi kupata sharubati kama hizo, tembea nasi katika makala ya Kazi na Mali, manake watazamaji na wale ambao tunafanya nao vipindi ni watu wangwana, watu wenye utu. Bila shaka mtazamaji, nikukumbusha kwamba mtazamaji, kipindi cha Kazi na Mali pia kinakupatia nafasi ya kukidhamini, na ukikidhamini mtazamaji pia unapata kujiuza, unapata kuuza biashara yako ile unafanya mtazamaji. Hapa Kirk TV tuna bei nafuu mtazamaji za matangazo ya biashara. Kwa hivyo mtazamaji, wapo ungependa tukuhusishe katika vipindi vyetu mtazamaji, kipindi cha Kazi na Mali, vipindi vingine hewani mtazamaji, ili ukapate kuuza mtazamaji shughuli zile unazozifanya, kazi yako, biashara yako mtazamaji, kumbuka kwamba unapata nafasi hiyo mtazamaji bila shaka kwa bei nafuu, bei ambazo huenda hutozipata katika vituo vingine vya televisheni, redio wala hata magazeti mtazamaji. Kwetu hapa zinaitwa friendly prices mtazamaji. Baada ya kutoka basi katika maeneo ya Athiriva ambapo tulifanya kipindi hicho cha sharubati asilia, nataka tufanye moja kwa moja mtazamaji kuangazia basi hali inavyokuwa katika sekta ya jua kali. Manake pia hapa Kazi na Mali, jua kali ikiwa ndo sekta inayo ambayo bila shaka inawapatia kazi wengi wa Wakenya mtazamaji, pia tulipatia nafasi na tutazidi kuipatia nafasi zaidi. Kwa hivyo tulikuwa maeneo ya kule jua kali, maeneo ya Kamkunji, tukafanya kipindi, na hiki kipindi mtazamaji kilikuwa kizuri kukifanya, lakini pia kilikuwa na changamoto, manake kule ni kazi kama kazi. Kwa hivyo kelele ilikuwepo, lakini makala yalikuwa mazuri ya kufurahisha, na changamoto za hawa wachapa kazi mtazamaji ni nyingi, na hii ni sekta ambayo inafaa kuangaliwa kwa undani zaidi, hata na serikali ambazo zipo na zile ambazo zitaingia, ili kwamba ikapate kuundwa vizuri, hawa jamaa wapate hela zao kwa uzuri na mambo kwa mazuri. Jua kali sekta, mambo namna gani? Tunataka kwenye serikali alisema tukae separate. Kwa maana tunakaa mtu mwingine kule, mwingine pale, hata mimi niko huku. Ni hivyo, alafu na kunawa, tunahudumu sana. Ndio. Hapa kwa hiki kitengo naona hapa ni kama mahali mnakuwa vyuma hapa. Mnafanya shughuli gani hapa kwa hiki kitengo hapa? Hapa ni shughuli tu ya kugonga hii chuma. Ikiwa ni tarimbo tunaigonga, ile ya kung'oa msumali. Na hamna vifaa vya kujitunza. Sasa tupata jeraha hapa huwa anakuwa na gani? Hapa kulingana na pesa yetu tunapatana kidogo. Mtu akaipata jeraha anabidi tu ajimudu mwenyewe. Hakuna pale tunasema tunaenda. Hii ni jeraha nilikuwa nayo. Hii jeraha
imepona tu yenyewe nikifanya kazi. Juu hakuna pale inaweza enda ati ni pata jeraha, imepona tu yenyewe. Huku nilipata jeraha, imepona tu yenyewe nikiendelea na kazi. Sasa unaambia nini serikali? Manake sekta ya jua kali ni muhimu sana katika uchumi wa nchi. Unaweza ukaambia nini serikali kuhusu nyinyi jua kali? Tunaweza sema serikali kama anaweza kusaidia upande wa hospitali. Hiyo ndio shida sana jua kali. Wanajua kazi upande wa hospitali ndio shida sana. Ukisema kama kuna hospitali yenye tunaweza enda kwa urahisi kama area ya jua kali kama area hii, inaweza kuwa mzuri sana. Sababu tukipata injury, huwa mtu anarudi tu kwa nyumba. Juu una mbele wana nyuma, ni kidogo tu yenye unapanda unapelekea watoto. Utaenda na hospitali ya kulipwa. Sasa upande wa hospitali kama wanajua kali, kama wanaweza pewa kitu kama insurance nyingine ya chini kiasi, inaweza kuwa mzuri. Asante sana Bwana Uma. Asante kwa kuzungumza nasi na tutafikisha maoni yenu. Haya. Shukrani sana. Asante. Ni kama hali ilivyo mtazamaji katika sekta wakali. Tulikuwa na wakati mzuri sana tukifanya kazi na mabingwa hao mtazamaji kule upande wa Kamkunji, ambapo wanaunda vitu vingi ambavyo bila shaka vinatumika katika taifa hili, vyombo vya nyumbani vya kutumia kama ofisini, viti, boksi, mambo kama hayo mtazamaji, vote vingi, sufuria za jikoni, vote vinatengenezwa kule mtazamaji. Uende kile chombo ulichonacho unakitumia kimetoka kule mtazamaji. Kwa hivyo muhimu sana sekta hii iangaziwe na bila shaka ipate kuwezeshwa ili kwamba mtazamaji mambo yakuwe mazuri, ile pia nao wapate kipato chao kwa uzuri, maana kazi wanaifanya. Walichonigusia mtazamaji, wakasema pia wangehitaji hata ile bima ya afya, yani ile insurance mtazamaji ya afya yao, manake kule hatari wanaoifanya kazi ngumu, hawana vifaa vya kujitunza, kujikinga, manake kule wana vyuma na moto mtazamaji, na hapo majeraha kutokea ni jambo la kawaida. Kwa hivyo wangependa sana sekta hiyo mtazamaji hata iangaziwe, wapewe bima, mambo yakuwe mazuri zaidi mtazamaji. Ukitaka ukubwa bila shaka makala hayo mtazamaji, ingia katika YouTube yetu na utafuatilia, mambo yatakuwa mazuri yetu mtazamaji. Tunataka tufanye namna gani? Tunataka tumalizie mtazamaji, manake mwenzangu Faith Kalwa anajiandaa tuambie kilichoko mtazamaji katika matukio ya siku ni yepi mtazamaji. Kwa hivyo ningependa tumalizie hizi nususi zetu tu za kazi na mali katika safari yetu hii ya kazi na mali tangu mwaka 2019 mwezi Disemba hadi sasa, hali iko namna gani? Ningependa tuangazie mtazamaji kipindi ambacho tunakamilizia, kipindi cha ni baba shop ama ni matatu, kwa namna gani jamaa upande ule wa Umoja Inako ameunda kinyozi ambacho kutoka nje kinaonekana gari, ukiingia ndani kumbe ni kinyozi. Utaona kwamba ni matatu zile wanaita nganya, lakini haisongi. Ukiingia ndani unajua ni bila shaka ni kinyozi. Kwa hivyo ningependa tuangazie hapo, manake baada ya kutoka hapa tukwenda moja kwa moja hadi mahali pale, manake ameunda kinyozi kingine pia mtazamaji. Tuangazie safari yake hii kwa niaba ya kusema kwa kweli kazi na mali imesaidia pakubwa mtazamaji. Ni baba shop ama ni matatu kwa kiduchu tu? Basi leo hii safari yetu ya kiguu na njia gumo sigu pili imetuleta mpaka Umoja Inako. Hapa Umoja Inako kuna mambo makubwa zaidi, kuna shughuli nyingi zinafanyika hapa, lakini kuna jambo moja nikipita msahani hapa lilinivutia zaidi. Nilipita hapa nikaona kuna gari limeegeshwa hapa pembezoni tu mwa barabara lakini halisongi. Ningependa kujua, je, hili ni gari halisi, ni matatu ya Nairobi, ama kunafanyika nini hapa ndani ya hili gari? Basi ungana nami Vincent Kerosi, mpishi mpakuzi, tupakue ndani hapa kuna nini, tujue hali namna gani. Kumbuka kwamba mazungumzo haya, kipindi hiki moja kwa moja unakipata kwenye mtandao Kirk TV Kenya, kwenye Twitter ni
Kirk TV_Kenya, na vile vile kwenye Instagram Kirk TV_KE. Bila shaka kwenye YouTube tuko Kirk TV Kenya. Video hizi na nyingine nyingi unazipata papa hapa. Karibu tuchape kazi. Naitwa Vincent Kerosi, ukipenda utaniita mpishi mpakuzi. Karibu tuone kunani hapa ndani bwana. Oi. Inakuaje bwana? Nairobi pesa ngapi? Ama hapa hii ni baba shop. Mbona ni gari bwana? Ni nje. Kidogo kuna vile imedesignwa kama gari. Zaidi ya matatu. Mimi nilikuwa naona matatu nikadhani imenifresha nikasema nije. Lakini ni baba shop. Bwana, hapa watu wananawishwa? Nao. Asante. Venye ulikuwa unajua kitambo, maybe unaingia kwa kinyozi unapigwa cut, ule mtu mwenye anakunyoa ndiye anakuosha. Ukimaliza hapo unalipa kama umeenda, lakini services za hapa ni za kipekee. Ninashukuru sana juu tumetransform industry. Kwanza kabisa mtu akiingia pale kuna dada waga na kukaribisha na kuonyesha mali unaketi, anakupatia varieties za drinks ambazo tuna offer. Ikiwa kama ni hot chocolate, kama ni juice, kama ni Tuesday tunapeana vinywaji venye nimesema hapo awali. Kisha ukiwa pale anakuuliza nani huwa anakutengeneza. Lakini kwa customers wetu, existing customers wenye wamekuwa na sisi, waga wako na specific baba. Mtu wao mwenyewe ule huwa anawashughulikia mambo ya kunyoa na kila kitu. Sasa wakati mwingine kama saa hizi vile kuna janga la corona, wana book appointment ama wana call masaa gani ambayo hatutakuwa kwa watu kwa wingi, ndio at least ile ku maintain pia social distancing. Ukimaliza pale kuoshwa kunyolewa na yule baba wako, huwaga unakuwa ushered kwa shampoo ladies wenye huwaga kuosha kichwa, ile head wash, kisha anakuonyesha kiti mahali utaketi, alafu massage, head massage. Hapa kwa tunafanya head massage. Ukimaliza hapa nadhani at least ile worth ya pesa ambayo unalipa iko karibu kulingana na services zile unapata. Na mtazamaji, ndio kama hivyo ni safari ya kazi na mali. Makala hayo mtazamaji yakiwa ni baba shop ama matatu, kinyozi ama matatu katika upande wa Umoja Inako. Mtazamaji, tutakuwa tunaelekea hapo kama nilivyokujuza hapo awali. Tarejea pale kuangalia jamani endelea namna gani, tuone kazi na mali imemsaidia namna gani, pia tuelezee namna gani amezungumza na wenzake kuhusiana na kazi na mali na runinga ya Kirk, na mambo yatakuwa mazuri zaidi. Tuko na mapumziko mafupi tu mtazamaji. Tutakaporejea tutakuwa tunafunga kazi, lakini tutafanya hivyo tukiwa na mwenzangu Faith Kaulo katika masala ya matukio ya siku. Bila shaka yatakuwa mazuri zaidi. Kwa hivyo usiende mbali, tulia hapo, tutarejea baada ya muda usiko mrefu. Five people, 5 things for Kirk TV. This partnership week, we urge you, our viewer, to set aside 5 minutes to do the following. Ask 5 people to pray for Kirk TV. Request 5 people to tell 5 people about Kirk TV. Encourage 5 new people to watch our amazing programs. Ask 5 people to partner with Kirk TV for whatever amount and make a monthly commitment. And guide 5 people to like, follow and subscribe on Kirk TV social media pages. 5 minutes, 5 people, 5 things for Kirk TV. Pamoja tujenge Kirk TV.
Ilivyo kawaida ya siku ya Jumanne ni siku ya biashara. Mimi wako Vincent Kirosi, mpishi mpakuzi. Nitakuwa na biashara nawe tangu macheo hadi machweo. Tutapiga kazi, tujenge mali na siwajua tena mdau. Kimchango kuchangizana bana. I'm Celestine Kemunto. I'm taking a bachelor's in business information technology. I chose ZTech because first of all, ZTech has been ranked among the best in ICT, and I thought it will be best. It will be best for my course. First of all, there are so many ICT labs in ZTech University, which enables students, mostly those who are pursuing IT courses, to get to know more about their courses, of which the labs have so many computers which have Ethernet, which is easier for them to browse. If I were given a chance to choose another university, I'll definitely choose ZTech University. Apply today. ZTech University. Invent your future. Uwe rafiki wa karibu na uwe partner. Ukisema ya kwamba utakuwa ukiwapatia 100 shillings, hata hiyo ni kubwa sana kwao. Ukisema ni 200, ukisema ni 1000, ukisema utaweza 5000, ni wewe tu utaamua. Lakini ikiwa consistent, tuseme ya kwamba ni mwezi, nikisema ya kwamba nitakuwa nikiwapatia mwezi kiasi hiki, ni kuendelea tu na kuwapatia na kuwashikilia. Kushikilia hiyo ni kama tunaenda mission. Sisi tunaenda mission. To partner with us, send your financial support to paybill number 4019613, account partner. Paybill number 4019613, account partner. We protect what is important to you so you can focus on accomplishing your life goals. At PMI Insurance Agency, we cover motor vehicles, personal accidents, medical and educational policy insurance countrywide. Our offices are located at Franchise House, First Floor, Moi Avenue in Mombasa. You can link up with us on our social media pages at PMI Insurance Agency on Facebook and Instagram. For more information, call us on 0724 017 913 or 0734 691 090 or 0725 725 319. Your satisfaction, our joy. Minutes, 5 people, 5 things for Kirk TV. This partnership week, we urge you, our viewer, to set aside 5 minutes to do the following. Ask 5 people to pray for Kirk TV, request 5 people to tell 5 people about Kirk TV, encourage 5 new people to watch our amazing programs, ask 5 people to partner with Kirk TV for whatever amount and make a monthly commitment, and guide 5 people to like, follow and subscribe on Kirk TV social media pages. 5 minutes, 5 people, 5 things for Kirk TV. Pamoja tujenge Kirk TV.
Na bila shaka mtazamaji, karibu tena. Shukrani sana kwa kuzidi kuganda papo ndani ya Business Tuesday. Nilikuwa peke yangu, sasa hivi tuko wawili. Ninaye mwenzangu Faith Kaulu ambaye amekuja kutuelezea ni kipi ambacho kimetukia siku hii ya leo upande wa habari na matukio. Faith, karibu sana. Yeah. Najua umesema kwamba leo hutaki kuzungumza Kiswahili. No, today it's the Queen's language. Okay, fine, fine. Okay. Good morning to you. How are you? I'm doing okay. I've been here since morning. I should be welcoming you actually. Yeah. Karibu sana. Thank you so much. And good morning to you, dear Kenyans. Thank you so much for tuning in to Kirk TV today. Indeed, it is the News Bite segment, and with me is the Standard newspaper as well as the Daily Nation. And Kirosi, we'll just have a look at what is on the top page actually making headlines today. Indeed, we know it is 13 days to the general election. Yeah, just under a week. Under a week, actually. Kenyans are excited. Some are traveling home, actually, you know, to go and cast their votes. And when we look at the Standard newspaper, in very bold writings, right, there is a story about the IEBC where it has come out to defend the trio as Central Farm goes quiet. Of course, this is the story regarding DCI arresting 3 Venezuelans who are linked with the Smartmatic company. And IEBC has come out to defend the trio, of course, going quiet to the questions that the DCI has put forth regarding how indeed they were carrying or traveling with election material. Yeah, you know, this pull and push, it seems to be between the IEBC and the government agencies. You talk about the DCI, who is saying the truth between the two. Kenyans don't know until now who is saying the truth about the 3 Venezuelans and what they came to do in the country or they had. But it's an issue that is bringing a lot of, you know, issues and commotions and tension just a few days into election. So we hope that at least this will settle and we'll have a fair, credible election come 9th of August. And peaceful, credible and peaceful. And just as we wrap up with the IBC story, yesterday the NCCK, National Council of Churches of Kenya, came out to, you know, advise the security bodies in Kenya, including the DCI and the IEBC, to settle this matter out of the public eye, because as you've mentioned, it is indeed causing tension and questions just few days to the elections, and it is our hope that this issue will be sorted. And right next to the IEBC story on the Standard newspaper, Kerosi, is a very sad story about the Nithi victims, or rather the River Nithi accident, and that goes as headlines: plunged to death, country mourns 34 Nithi victims. This is indeed such a very sad story. Families and friends come to terms with loss of lives after Sunday's accident at Nithi River as death toll rises. And Kerosi, this is a sad story that has raised a lot of questions regarding, you know, systems put in place to ensure that accidents are curbed in our country. And as of yesterday, the National Transport Security, or rather the NTSA, came out to put on hold on all transport of the Modern Coast bus. 33 of them grounded. Indeed, and customers who had already booked their tickets to travel with the bus were left stranded, and this is what they had to say. Kastika sana. Sasa kastika sana, kasema lazima uwe makini sana kwa sababu kama hii inaenda mpaka Uganda, mpaka Rwanda. Sasa hii ni mambo zaidi sana imetusitisha sana. Mimi nimeeleza kwamba hiyo tokezo limetokezea, lakini ule dereva alikuwa ametoa oda, lakini nasikia hawakumsikia. Sasa kama watu wale wanaenda masafa marefu kama Rwanda, wale watu lazima waangalie ile matokezo. Nitaenda tutasafiri, lakini lazima watarekebisha. Ndio wanasema labda hiyo linyi itakuwa mpaka Nairobi, alafu Nairobi Rwanda. Some buses that they are organized for us, but still we don't see them. They block themselves inside there. We don't know what's going on. There are no updates, and the passengers are just now, they don't know what the next thing is. And we are very much disappointed, as much as we can understand the situation, but then to some extent we are now getting rude and rowdy, because it is something you can't, a bus which was to leave Mombasa at 3, and it's getting to 5, and I should be reaching there by tomorrow 7. I don't know the time I'll be taking there, and I'm very much disappointed. Kwa kesho tupike kesho ndio niweze kulitoa. Watu walifariki kutokana na ajali. Babangu amefariki. Lini alifariki lini? Alifariki juzi, anachukua kesho.
Sasa tunaenda na madada wangu wako pale, wale pale. Hata marifo yao ndio hiyo. A move there by the National Transport Safety Authority, Kerosi, that left travelers grounded till further investigation is concluded. What do you think about that? For me, I think it's a move called for that we need, because even if they be stranded today, but they be safe tomorrow on the road. Indeed. So it's high time that the NTSA took time and did an audit on the on the buses that not only for modern coast but all long distance, and even short distance, the town shuttles, to make sure that we have road-worthy vehicles on the road and not just another vehicle, because we've seen that this bus has actually been causing issues on the road since 2016, and the public has been raising these concerns but never addressed. So I think this is a move that has come, albeit too late. But for the future, for posterity, it's a move that needed to happen today. All right, all right. And as we look at one more story here from the business section, is Kenya gets 7.5 billion loan to stabilize flour and oil prices. And this loan is from the Africa Development Bank, that indeed is here to help farmers produce more of flour and to help the prices of flour and oil in the country to reduce. We put a post right there from the Standard newspaper. We'll come back to it and have a look at the sports section, as well as one story from Zimbabwe. But right now, let's have a look at the Daily Nation. And thereof, in very bold and big letters, is about the presidential debate. You can see a picture of Raila Odinga and William Ruto, two presidential candidates. And the letters in bold is the big standoff. And in red writing is, will Raila show up? Kerosi, here's a question I'd like to ask you, because as of yesterday, we had a message from the Azimio la Umoja One Kenya Alliance Secretariat, indeed stating that Raila Odinga will not show up. Now here comes the big question. Today, the D-Day, will Raila show up? Well, the communication that you say that we have from the Presidential Secretariat of Azimio is that their candidate is not going to appear today in the debate that pits them with the current DP and the flag bearer for Kenya Kwanza, that's UDA, William Ruto. But the report we also have from the presidential debate Secretariat is they are expecting all the four candidates to appear. That is David Mwaure of Agano Party, Professor George Wajakoya of Roots Party, Raila Odinga of Azimio, and of course Kenya Kwanza's deputy, right now the current deputy, William Ruto. They expect them to appear. We are still waiting. There are talks that Raila could recede and resign what he said, but himself as no student said, I'm not going to appear. Indeed. But those that behind him, his kitchen, said that he will not appear. But himself as no student said, I'm not going to appear. And Raila being Raila, I won't be surprised seeing him there if he shows today. up. And here at the Daily newspaper, they've mentioned that there's still the chance that, like Dr. Ruto before him, Mr. Odinga will ignore bad advice and agree to take part in the debate today. So indeed, they're terming the advice from his secretariat as bad advice, because Kenyans rather want to see him there and get to hear what he has to say. And just to mention, it is not only Raila who had threatened, or rather his secretariat put forth a message, but we know that Professor Wajakoya had also mentioned that he might not appear if they do not put all four of them in the same platform. So speaking about this, will then Professor Wajakoya show up? Professor Wajakoya is an unpredictable kind of character. We don't know if he'll appear, but his stance is that I'm not going to appear if I'm not going to debate Raila and Ruto. If I'm going to debate Mwaure, I'm not going to appear. So we don't know if and you know the format and the concept on this debate has not changed. There have to be two tiers, tier 1 and tier 2. Tier 1 is those that are rating below 5%. Tier 2 for those who are rating 5% and above 5%. And this is Raila Odinga and William Ruto. So I don't know if they're going to change the format and accommodate the concerns of Professor Wajakoya. But for me, from where I stand, I believe and I really hope
that we can have them no matter what the format is, to just listen away from the rooftops of their vehicles. What else can they speak? Away from the pressures of cameras, you know, those public 100 and, you know, the 20,000 people in crowding. What else can they say that is going to be of impact to the Kenyan mwananchi without kelele za rallies? And I think it's important that we remind the viewer that we'll be covering this live in Kirk TV from 4 p.m. So they should be here with us. Yeah, so tune in, do not go any further, because today there's a whole lot of good programs lined up for you. That aside, matters presidential debate, of course, the Daily Nation has as well highlighted the Nithi Bridge bus crash. The ones we lost, they have several pictures of several of the victims. A very big one is from Dr. Mary Mondisha, 28 years old, who perished in the crash, as well as the driver, Paul Murithi Kamau, the conductor, Simon Zige, and there are many people, Agnes Kawira and Nicholas Ario, who apparently had traveled to Meru for Dori negotiations and talks, Said Mugwika and many others. You can get the story in both of the newspapers. From the healthy section is the search for a perfect body. Now, Kerosi, cosmetic surgery in the country is apparently gaining popularity, and many women are willing to spend lots of hundreds of shillings just to achieve what they term as a perfect body. And now, if you get this newspaper today and get to read this story, you'll get to understand from one of the doctors they interviewed, who says in a month he can as well see between 200 to 800 clients in a month. Well, let me just pose a question to you. What is a perfect body? Well, you see, that's something we can argue about, because everyone has their own definition. To others, it could be a small waist. To others, it could be a very big behind, small hands and cute. You know, everyone has their own definition of a smart, or what they term as a perfect body. And it seems that Kenyans, in this particular story, Kenyan women are now picking this up and are willing to go under the knife to achieve the perfect body. That's a story right there in the Daily Nation and many others. Indeed, I promised you that we'll be looking at the sports segment in the Standard newspaper. Rather, before we do that, my director is letting me know that going back to the presidential debate story, Ruto has indeed said that he will show up on time, and has actually taken a jab on his opponent, saying, you know, why would the secretariat communicate that you will not show up? And here's a clip. Wale majamaa ambao tunashindana na wao, si mumeona ya kwamba wametoroka? Si wametoroka kwa debate? Si ule mzee wa kitendawili amehepa? Kwa sababu hawa majamaa hawana mpango ya kuja kuwaeleza wa Kenya. The only plan that exists in this election is the plan that is with Kenya Kwanza. Our competitors have no plan, they have no agenda, they have no ideas on how to take Kenya forward. And that is why they have run away from the debate. And we are telling them, on 9th of August, we will expect you in the ballot. Vile mimi ninaona, hawa majamaa wametoroka kwa debate, hata kwa uchaguzi wanaweza kutoroka. Nyinyi mnanielewa? Tunanielewa? Mimi, I want to encourage my competitor, Mr. Kitendawili. Tafadhali, wewe kuja kwa debate. Mimi nakungojea kwa debate, kwa sababu Wakenya wanataka kujua hii tibi mnatialala ni kitu gani. Wakenya wanataka kujua hizi hadithi zako za hekaya ya Bunwasi ni kitu gani. Hata kama huna sera, hata kama huna mpango, at least ukuje utueleze maana ya tibim na maana ya tialala. Watu wanataka kujua. Ama mnasemaje? Deputy President William Ruto right there talking about the debate. Definitely for more of that, keep it tuned right here on Kirk TV, because we'll be bringing you more of that, as well as the presidential debate, pre-analysis, post-analysis, everything you want to hear about. Now, looking at the sports section, 10 medals it is for Kenyans at Oregon. This is for the World Athletics Championship that just ended. Kerosi, Kenya has come in fourth. This is behind USA, Jamaica, and Ethiopia as well. How do you think we performed?
No. This is not the Kenya we know. When it comes to athletics, we are giant. To reckon with people out there, no, Kenya is the best when it comes to, you know, this long distance, medium distances, talk about 5,000, 10,000. But can you imagine, even 5,000, yesterday, we could only get silver for crop, Joshua crop, if I'm not wrong. But let me ask you, this is not how we perform, and for me, I'll say this is a failure as far as performance concerned, because we cannot just have one gold, was it, or two? Two, and 6, 5 silver. Gold, silver, bronze. Yes. 5 silver and 3 bronze. Yes, it's not good enough. It's not good enough. We can do better, and we need to look at ourselves going to the Birmingham Games, that's the Commonwealth, actually beginning the next week. We must look at ourselves. What are we going? Actually, it's beginning this weekend. We must be ready now to perform and tell the world that we are Kenya and show that we are made of, you know, the best athletes around, and we don't have to go and perform. And I still feel a lot of pain, because I know yes, I know our potential. I know what we can do. I know we had issues in terms of our preparations, but even the athletes need to look at themselves and ask themselves, did we perform for the shirt, for the flag, or what happened? All right. Yeah. That is sentimental views from Kerosene. Did I agree with that? Of course, questions have been raised regarding was the weather favorable or the ground, to see why we did not meet the expectation. And as you have said, indeed, let's call ourselves back, you know, to a board meeting and see where did we go wrong and how can we get it right next time, and, you know, reclaim our old glory. And here's a video, however, of Faith Kipyegon arriving in the country yesterday, being celebrated and received very greatly. All right, as we wrap up the News Bite segment, let's cross borders to Zimbabwe, Kerosi. And here's a story on the Standard newspaper that says Harare to use gold coins as currency. So Harare is in Zimbabwe? Yes. So news coming in is that Zimbabwe has just launched gold coins, and they are to be sold in public. And this step was taken in order to tackle hyperinflation in the country. As of July 2020, the International Monetary Fund said that inflation in Zimbabwe has reached 837%. In the last 1 year, we can see that they've tried, and this has reduced a bit with around 63% to 68% thereof, but inflation is still high, you know, leading to actually business people, residents in Zimbabwe not wanting to use the Zimbabwean currency. You know, indeed, so they're going for the US dollar. So the government in Zimbabwe, as well as the National Bank, has come out to launch the gold coins as a way to tackle hyperinflation in the country and to see whether they can help rescue the currency against the US dollar. Well, I don't know if this is a good move or what, because we know Zimbabwe is in turmoil, is in a big economical crisis when it comes to issues like that. I don't know if gold coins are going to be the solution here, but for me, I think the solution is looking at where the rain began beating them, and this is corruption. You know, this is an issue that is across board Africa, and this is an issue that needs to be looked into, because as much as you bring these gold coins, if the agencies and if the system is not good enough to, you know, curb corruption, then they're not going to solve the real issue. To are peppering the cracks. Sorry, but I agree with you, because if we look at the gold coins, who can actually afford to get them?
it's only the bourgeoisies in the country. So what happens to the rest of the Zimbabweans who are facing threats to hunger, you know, who don't have money, don't have jobs? How are they going to have an access to the gold coin? Yeah, big question. And for me, it's the system. Indeed. The system needs to be cleaned for things to work. I do agree, but before we leave that story, here's a little, you know, for your information about the gold coin is that it can be traded after only 180 days of getting it. So once you get the gold coin, you stay with it for 180 days, and it is only from there that you can use it. However, it can be converted to cash. It can be traded locally and internationally as well. And it is called Mosi Watunya. I don't know if I'm getting that right, but it means the smoke which thunders. Let's see. How are you going to get this coin? Is it going to be given to you for free? Are you going to buy it? And if you're going to buy it, with what currency? So they're actually selling it, Kerosi. I'm still yet to get I think details are yet to be put in public about how they're going to get the gold coin to its residents. But of course, they're going to sell it because currently one gold coin is estimated to be $1,824 US. So that is equivalent to that, and definitely going to be sold. Once you get it, you can trade with it locally and internationally. I don't know it's going to be sold at how much. It is not yet put very clearly, and what currency they're going to receive in exchange of that. But as you've said, I think it's systems, and as Kenya, we could learn from this, because if we don't curb corruption in our country, are we headed there? Yes, hopefully not. Hopefully we have a system that will work going forward, especially after the August 9th elections that are coming in the next 2 weeks, actually, because the Tuesday after next week, we'll be voting. We'll be voting. Yes. And that's it, Kerosi, from the News Bites today. Indeed, so many things happening. Grab yourself a copy, or rather stay tuned to Kirk TV as well. See the many programs lined up for you. And in case you're wondering what is happening, things have changed around a lot. We're here to tell you that it is the partnership week. And yes. It is. And what we ask for is that you come on board and partner with us in any way possible that you are able to do that, whether through money, whether through programming. You know, you can bring on board programs that you think are good enough. We can partner with you in production. We can also partner with you in matters, business, yes, indeed, in terms of advertising, all that. And I don't know if we can get that partnering number. Of course, it is on your screen there. It's squeezed on your screen. Just have a look and send whatever amount. No amount is small, no amount is big. Every amount matters here. And we believe that with your partnership, we'll be able to do a better programming and even make you more glued to your screens, and that is Kirk TV. And as for today, Kerosi, we've said there's the partnership number. Down below is an SMS line that you can get in touch with us. Tell us know where you're watching us from. If you have any questions, be in touch and we'll be able to answer them. Today is Business Tuesday, your day, Kerosi. I hear you have a lot of great things planned for us. Yes. After this, I'm headed to Umoja Inako for a live Kazi na Mali program. Never comes during the day. People used to 7:30 p.m. slot, but we're coming to live at around 10-11 a.m. to bring you a live Kazi na Mali program. So I think we have to call it a day. We call it a moment for now, because we have to travel to Umoja Inako for that live Kazi na Mali program. Asante sana kwa kuwa nami katika mfululizo wa matangazo haya ya asubuhi. Bila shaka tumekuwa na mwenzangu Faith Kaulu ambaye ametuelezea matukio ya siku yamekuwa namna gani. Mtazamaji, naamini kwamba umejua mawili matatu, unaweza kujipanga siku yako. Unaweza ukapata gazeti lako, ama pia kutazama runinga yetu, na kwenye mitandao tutakuwa tunakuelezea na yapi yanatukia na mambo yatakuwa namna gani. Je, Raila Odinga atakuwa kwenye debate, atakuwa kwenye mdahalo jioni ya leo? Ni swali ambalo pia sisi tunangoja kulijua, mtazamaji. Lakini muhimu zaidi, kuanzia saa 10 jioni tutakuwa nawe moja kwa moja kuanzia 10 hadi 4 jioni katika mfululizo wa midahalo hiyo. Mdahalo wa kwanza ukianza 11 jioni, ambapo Profesa George Wajakoya wa Roots Party na mwenza wa Agano Party David Mwaure watakuwa wanakipiga, mtazamaji. Na baadaye saa 1:30 atakuwepo anashuka kidimbani naibu wa rais ambaye pia ni mgombezi wa urais wa chama cha UDA William Ruto, akiwa anakipiga dhidi ya We Hope and We Believe he'll attend
Raila Odinga wa Azimio la Umoja. Nimekuwa kwa Vincent Kirosi, usiende mbali na kuambia kwa heri kwa muda, manake tupo naye tena ndani ya saa moja. Zidi kufurahia, anaambiwa kwamba kuna marudio ya vipindi au la kabisa vya Kazi na Mali ambavyo vitakuwa vinafanyika moja kwa moja. Mtazamaji, nasema kwa heri kwa muda. Tupo hapa ndani ya Kazi na Mali, ndani ya Business Tuesday siku hii, usiende mbali bana. Kwa hivyo tuonane baada ya muda.